ওকে, আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে পাইথনে কিভাবে আমরা ইনপুট নিতে পারি। In Python, it takes input as string, then we have to convert it according to our required data type. That means আমরা যদি পাইথনে ইন্টিজার ডাটা ইনপুট আকারে নিতে চাই, ফার্স্টে সেটা আমরা স্ট্রিং আকারে ইনপুট নিব, দেন we have to convert it into integer data type. পাইথনে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমাকে যে ফাংশনের হেল্প নিতে হবে সেটা হচ্ছে ইনপুট ফাংশন। তো আমি যে ইনপুট ফাংশনটা লিখলাম এর মাধ্যমেই পাইথন আমার জন্য ইনপুট নিয়ে নিবে। তবে আমি যদি এটাকে আমার ফার্দার ইউজের জন্য কোনো একটা ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করতে চাই, আমাকে লিখতে হবে লাইক a ইকুয়াল টু ইনপুট। দ্যাট মিনস আফটার টেকিং ইনপুট ইট উইল স্টোর দ্য ভ্যালু ইনসাইড দিস ভেরিয়েবল হুইচ ইজ a হেয়ার। ওকে, এখন যদি আমি ভ্যালুটা প্রিন্ট করি, প্রিন্ট a and run our code, is asking for an input. If I put 7 and press enter, we are seeing that it is showing or it has printed the value 7 here. But আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি, এই যে সিস্টেম অর কোড আমার কাছে একটা ইনপুট চাইছে, আমরা কিন্তু সেটার কোনো হিন্ট পাই নাই। তো আমরা যদি ইউজারকে কোনো হিন্ট প্রোভাইড করতে চাই যে সিস্টেম তোমার কাছে একটা ইনপুট চাই, এটার জন্য আমাকে একটা স্ট্রিং প্রোভাইড করতে হবে। লাইক we can write enter a number. এই স্ট্রিংটা কোনোভাবে প্রসেসড হবে না, জাস্ট এটা একটা হিন্ট অর হেল্পিং স্ট্রিং এর মতো কাজ করবে, সো দ্যাট ইউজার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সিস্টেম ইজ আস্কিং ফর অ্যান ইনপুট। লাইক if you run the code again, we are seeing that the string is enter a number and it is asking for an input. If we put 7 and press enter, it has printed 7 for us. এখন আমি যে বলেছিলাম আমার পাইথন ইনপুট স্ট্রিং আকারে ইনপুট নেয়, এটা বোঝার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, এটার টাইপটা প্রিন্ট করতে হবে। প্রিন্ট and then I write type, and inside that if I put a, and if we run our code again, and if I put value 6 and press enter, we are seeing that the value is 6 and the type of this input is string. Okay, এখন আমি যদি এটাকে ইন্টিজার ডাটা টাইপে কনভার্ট করতে চাই, তাইলে আমাকে যেটা করতে হবে লাইক a ইকুয়াল টু ইন a, হেয়ার ইন্ট ফর ইন্টিজার ডাটা টাইপ। আমি যদি সেটাকে অন্য কোনো ডাটা টাইপে কনভার্ট করতে চাইতাম তখন আমি সেটাই লিখতাম। তো আমার ডাটাটা স্ট্রিং থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড দেন এগেন উই হ্যাভ স্টোর দিস ভ্যালু ইনটু এ। তার মানে আমার কনভার্ট হওয়ার পরে যে ডাটাটা আসলো সেটাকে আমরা আবার যেহেতু এর মধ্যে রাখলাম, পার্মানেন্টলি আমার এর ভ্যালু এখন ইন্টিজার হয়ে গেছে। অ্যান্ড ইফ উই প্রিন্ট a, and if we print the data type of a, and if you run the code, it's asking for input. I put 7 and press enter, we are seeing that এটা আমার জন্য প্রথমে 7 প্রিন্ট করেছে, then for the first, I mean line number 8, it has showing that the data type is string, and for line number 12 it is showing that data type is integer, though value of the number is 7 for each case. ওকে, তার মানে আমরা বুঝলাম যে আমরা এভাবে পাইথনে ইনপুট নিতে পারি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেটাকে কনভার্ট করে নিতে পারি। এখন আমরা যদি এভাবে সিঙ্গেল একটা একটা করে ইনপুট না নিয়ে মাল্টিপল ইনপুট একসাথে নিতে চাই, তখন পাইথন আমাদেরকে যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছে, আমি যদি এ কমা বি কমা সি ইকুয়াল টু সেম ভাবে
ইনপুট ফাংশন এবং সেই ইনপুট ফাংশনে একটা হিন্ট প্রোভাইড করি এন্টার থ্রি নাম্বারস। ওকে, আমি এই অংশগুলা মুছে দেই, কারণ না হয় তারা আমার কাছে ইনপুট চাইবে এই অংশের জন্য। দেন we'll have to put a dot and after that we have to write split. That means আমি যে ইনপুট গুলা নিব সেগুলাকে সে যাতে স্প্লিট করে। And if we can print the value of A, or we can print the value of B, or we can print all the value at the same time. Okay, আমি যদি B এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেখাই, and if I run the code, it's asking for a number, and it will be like 1 space 2 space 3. দ্যাট মিনস আমরা যেহেতু তিনটা ইনপুট একসাথে নিচ্ছি, আমাকে তিনটা ইনপুটে প্রোভাইড করতে হবে। যেহেতু এখানে ABC লিখেছি, আমি কোনোভাবেই একটা কম দিতে পারি না, দিলে এটা আমাকে এরর থ্রো করবে। ওকে, দেন প্রেস এন্টার। আওয়ার আউটপুট শুড বি 2। লেটস সি। ইয়া 2, বিকজ আমি যেহেতু বি প্রিন্ট করেছি। অ্যাকচুয়ালি এখানে ইনপুট আর আউটপুটটা যেভাবে কাজ করে, এই যে আমি এখানে এ লিখলাম, দেন বি লিখলাম, দেন সি লিখলাম, আমি যে ইনপুট গুলা নিব, আই মিন এটা আমার কাছ থেকে তিনটা ইনপুট চাইবে, সেই তিনটা ইনপুটে ভেরি ফার্স্ট ইনপুট অ্যাসাইন হবে এ তে, সেকেন্ড ইনপুট অ্যাসাইন হবে বি তে, থার্ড ইনপুট অ্যাসাইন হবে সি তে। অর্থাৎ সে এ বি সি কিছুই চিনে না, সে জাস্ট ফার্স্ট ইনপুট এ তে, সেকেন্ড ইনপুট বি তে, থার্ড ইনপুট সি তে অ্যাসাইন করে দেয়। লাইক আমি যদি এখানে বি লিখি, দেন এখানে এ লিখি, তাইলে আমি যদি আমার কোডটা আবার রান করি, ইস আস্কিং ফর 3 ইনপুট, এবং আমরা যদি আউটপুট দেখি, এটা আমার জন্য 1 প্রিন্ট করেছে, যদিও আমরা কিন্তু বি প্রিন্ট করছি। যেহেতু আমার ইনপুটে 1 2 3 ছিল এবং ইনপুটে বি ভেরি ফার্স্ট এলিমেন্ট ছিল, সো আমার ভেরি ফার্স্ট এলিমেন্ট বি তে অ্যাসাইন হয়েছে এবং বি প্রিন্ট করার ফলে 1 প্রিন্ট হয়েছে। ওকে, এভাবে আমরা ইনপুট নিতে পারি। এবং এট দ্য সেম টাইম এখন আমি যদি এই ভ্যালু গুলাকে যোগ করতে চাই, লাইক এ প্লাস বি প্লাস সি করতে চাই, আমি যদি এটাকে ইরেজ করে দিই এবং এটা যদি আগের মতো এ বি সি করে দিই, and if I run the code again, it is asking for 3 inputs from us, like 1 2 3, and press enter. It's showing that it's 1 2 3. That means আমার এ বি সি তিনটা ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিং আকারে ইনপুট নিয়েছে। তো আমরা যদি অ্যাকচুয়াল যোগ চাই, অর্থাৎ এখানে জাস্ট যেটা হয়েছে স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি সামেশন চাই, অ্যাকচুয়াল সামেশন, আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট, আমাদেরকে টাইপ কনভার্সন করতে হবে, লাইক ইন্ট এ প্লাস ইন্ট বি প্লাস ইন্ট সি। দেন if you run the code again, and if you put the input, and after that you'll get 6. We have got 1 2 3 for the first print, and we have got 6 for the second print. At the same time, we can use it according to our necessity, like print and the value of a is, and we can put it inside curly bracket like a, and before we have to put f. And if I run the code, it's asking for input, and 1 2 3, yeah, it's showing that the value of a is 1,